আমরা এখন ব্যাক করছি টুয়ার্ডস দ্য বেস, shymbulak ski base. Snowfall has become heavier. এদিকে একটা হাইওয়ে আছে, গাড়ি আসছে ওদিক দিয়ে। পেছনটা দেখুন, ট্রিমেন্ডাস। এখন আরো সাদা হয়ে গেছে বিকজ অফ হেভি স্নোফল। মারাত্মক স্নোফল হচ্ছে। Things are becoming blurred. মানে এত জোরে স্নোফল হচ্ছে, পুরো snowstorm যাকে বলে, sort of a blizzard going on. Look at this. Look at the pine forest. সবকিছু ঠিক আছে। আই থিঙ্ক এই গন্ডোলার যে কাঁচগুলো আছে একটু পরিষ্কার করা উচিত, শুড বি ক্লিয়ার। ম্যাজেস্টিক। Look at the valley. এটা বাই রোডও আসা যায়, মানে পুরো রাস্তাটা shymbulak ski center অব্দি আছে, বাট gondola is a special experience. হেভি স্নোফল, হেভি স্নোফল। আমি লাইফে এরকম স্নোফল কখনো দেখিনি। মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমাদের ওখানে এরকম হেভি স্নোফল হলে না গন্ডোলা বন্ধ করে দিত। এখানে অপারেট করছে, কুডস। পেছনটায় দেখুন, মানে কি একদম তেরে একটা স্নোস্টর্ম চলছে, পুরো বরফের ঝড় চলছে, একদম বরফের ঝড়। আমি যাওয়ার সময়তেও পুরোটা ভিডিও করছি, আসার সময়তেও ভিডিও করছি। এগুলো লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স, এগুলো সঙ্গে থেকে যাবে। অ্যাকচুয়ালি যখন আমি আসছিলাম না, তখন যে পার্টিকুলার গন্ডোলাটায় করে আসছিলাম, সেই পার্টিকুলার গন্ডোলাটার কাজটা খুবই মানে আনক্লিয়ার ছিল। মানে এইটা তাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, মানে বাপরে, মানে এখানে পুরো একদম পুরো স্নোস্টর্ম। পেছনটা দেখুন, বাপরে বাপ ভাই, এরকম ওয়েদার, এরকম ওয়েদারের মধ্যে এরা গন্ডোলা অপারেট করছে, মানে হ্যাটস অফ। দারুণ। আমি যেটাতে করে এসছিলাম সেটা একটা ছোট্ট ওপেনিং ছিল, ওদিক দিয়ে
মানে স্নো ঢুকছিল। এখন যাচ্ছি, এখন বেশ ভালো। যাওয়ার সময় তো আমি একা ছিলাম, ফেরার সময় তো একা, একদম সোলো গন্ডোলা রাইড, কেউ নেই, ব্যাপক এক্সপিরিয়েন্স। জাস্ট স্নোটা দেখুন, মানে একদম পুরো ধাক্কা মারছে, মানে স্ক্রিন গ্লাসগুলোতে ধাক্কা মারছে পুরো। পেছনটা আর দেখা যাচ্ছে না, পেছনটা পুরো মানে এরকম স্নোফল দিন সারা রাত চলে, তারপর আই থিঙ্ক উপরে যাওয়াটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে।